Why Media Group? The fastest growing media group in North America. लिबरल पार्टी के मैंबर पार्लीमेंट चंद्रा आर्या वो भी पिछे चंद्रा आर्या साहब ने जी बयान दे दिता है। जरा पहले उन्होंने बयान सुन लो चंद्रा आर्या साहब ने की क्या है। क्योंकि चंद्रा आर्या साहब के बयान च कई उन्होंने काफी गल्लां कही पर मेन उन्होंने कही है कि कैनेडा दे विच जिहड़ी खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म है वो पोलिटिकल पैटर्नेज दे तहत चलती है कि साडे जिहड़े पॉलिटिशियंस ने वो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म नूं पैटर्नेज दिंदे ने। सुनो सारा बयान सुन लो, बहुत बड़ा बयान उन्होंने दे दिता है। सो ये बयान उन्होंने हुण किहड़ी पोलिटिकल पैटर्नेज है कि वो अपनी ही पार्टी लिबरल पार्टी की गल कर रहे या कंजरवेटिव ते एलीगेशन लगा रहे की गल कर रहे, पर सुनो बयान जरा चंद्र आर्या मैंबर पार्लीमेंट साहब का। Namaste. I have heard concerns from Hindus across Canada regarding recent developments. As a Hindu member of parliament, I too have experienced these concerns firsthand. Last week, I could safely participate in a Hindu event in Edmonton only under the protection of RCMP officers as a group of Khalistani protesters staged a disruptive demonstration against me. In Canada, we have long recognized the serious problems of Khalistani violent extremism. Let me be clear, any actions or involvement by foreign state actors within Canada in any form are unacceptable. As Canadians, we do not wish for Canada to interfere in the domestic affairs of other countries. Likewise, we do not want foreign governments interfering in Canada's domestic matters, including those involving Khalistani extremism. This is a Canadian problem and it is a duty of all levels of our government and our law enforcement agencies to address it. At Monday's press conference, RCMP Assistant Commissioner Brigade Govin confirmed that the National Task Force is focused on investigating Khalistani violent extremism among other threats. We know that extremism and terrorism don't recognize and are not limited to national borders. On Canadian Khalistani violent extremism, as Canadians, we expect our federal government and its agencies to collaborate with other affected countries to protect our citizens. RCMP Commissioner Michael Dumais stated at the same press conference, quote, "There's a violent extremist threat in Canada that Canada and India have been working on over the years," unquote. However, recent revelations and developments are impacting Canada and India's ability to collaborate on this issue. It is critical that we all recognize the importance of eliminating cross-border threats posed by Khalistani extremism and resume our efforts to address it effectively. The persistence of Canadian Khalistani extremism is rooted in the political patronage these extremists enjoy. As Andrew Coyne wrote in the Globe and Mail on September 22 of 2023 about Canadian politicians, quote, "Attending rallies where terrorists were glorified and terrorist attacks praised. Political leaders in this country of all countries should not be encouraging separatist movement in others, especially those that advocate or engage in violence," unquote. Unfortunately, I am yet to hear any politician or government official offer reassurance to Hindu Canadians, many of whom feel concerned and fearful for their safety in the light of recent events. To my fellow Hindu Canadians, we are one of the most educated and trusted communities in this country, contributing greatly to Canada's progress. Yet, our low profile is often mistaken for weakness by politicians. I pledge to do my best to advocate on your behalf. However, my efforts alone are not enough. The only way to have our concerns addressed is for Hindu Canadians to raise their voices and hold all politicians accountable. Together, we must ensure that our safety and interests are protected. Dhanyavad. सर गलबात तुसी सुनी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਚੰਦਰ ਆਰਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਸਰਨਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਚੰਦਰਾ ਆਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹ RCMP ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵੈਂਟ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਈਵੈਂਟ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੰਦਰਾ ਆਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਚੰਦਰਾ ਆਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਐਸੀਆਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਚੈਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Why Media Group? The fastest growing media group in North America.